Weblife with Shahtaj. Hello everyone, welcome to another episode of Weblife with Shahtaj. আমি আছি Shahtaj as always আপনাদের সাথে এবং the dress I'm wearing today, it's a jumpsuit and it is sponsored by The Pine Shop. It is actually my clothing line, so do check it out on Instagram and websites. So anyways, we have two guests who are from the fashion industry and we have Imi Apu here who we look up to এবং আপুর পাশে আছে Rahat Karim. So how are you? How are both of you? We're fine. What about you? Yeah, all good. So this show is basically about web life এবং আপনাদের social media life. I wanted to know more about it. So I'll start with you. আপনি কোথায় বেশি অ্যাক্টিভ থাকেন? ফেসবুকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকি, সেটা হচ্ছে it is মানে a part of my lifestyle. আমি আমার পার্সোনাল মানে অনেকে হয় না যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ফেসবুকে অনেক কিছু করতে থাকে এন্ড দেন অনেকের সাথে অনেকভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে এন্ড দেন বাজে অনেক কিছুতে মানে অ্যাক্টিভ থাকে, বাট আমার বাজে অনেক কিছু মানে দিস কাইন্ড অফ লাইক বুলশিট থিংস লাইক নেগেটিভলি সোশ্যাল নেটওয়ার্কটাকে যারা ইউজ করে, সো আমি ওভাবে ইউজ করি না। It's like my Facebook profile, it's like a blog for me. It is that portrays my life. So এটা আমার একটা private zone kind of. যদিও এটা social network, but it is my private zone. So I enjoy it a lot and I do be active there. Okay, so don't you think আপনি আপনার fans or আপনাকে the people who look up to you ওদের সাথে অনেক বেশি interact করতে পারছেন through, so how are you saying that it's private? So it is actually public at the same time. No. I'm not saying it's private. It is a private zone of mine. যে আমার একটা আলাদা লাইফের একটা আলাদা চ্যাপ্টার। আমি মনে হয় মানে আরো বেশি আমার ফ্যানদের কাছে অনেক প্রিয় এই কারণে, কারণ ওরা হয়তো কোনো একটা কমেন্ট করে বা ইনবক্সে কোনো একটা কিছু নিয়ে নক করে বা কিছু জানতে চায়, সো আই এম দ্য মানে ফাস্টেস্ট পারসন, মানে as soon as possible আমি ওদেরকে রেসপন্স করি। আর কেউ একটা কমপ্লিমেন্ট, I don't think celebrities nowadays do get the time. No, I don't want to go with the flow. আর হচ্ছে I love to enjoy every moment of mine because আমি যা কাজ করছি or মানে the impact ওটা পড়ছে, সেটা যদি আমি কানেক্ট না করি মানুষের সাথে, আমি তো বুঝতে পারবো না যে exactly what's happening or how am I doing. এটা তো আমার বুঝতে হবে। So do you have a page on Facebook? I do have a page, but আমার পেজটা শুধুমাত্র আমার মানে পার্সোনালিটি পেজ না, দো ইট লাইক পোর্ট্রেজ মাই পার্সোনালিটি, ইটস অ্যাবাউট মাই মেকওভার অ্যান্ড স্টাইলিং পেজ। আমার জন্য আমি যেটা মনে করি যে পেজটা ইজ প্রবাবলি ফর দ্য ফ্যান্স বিকজ আই এম পোস্টিং সামথিং ফর দ্য ফ্যান্স অ্যান্ড আই কিপ মাই প্রোফাইল ভেরি পার্সোনাল। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? আই ডু গিভ দিস সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সো মাচ টাইম। আমার একটা পার্সোনাল টাইম আমি এনজয় করি আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে, আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে। সো you use Instagram বাট কত স্ন্যাপচ্যাট ইউজ করতাম, বাট আই গট ইনসেন, অনেক মানে কেমন জানি পাগল হয়ে গেলাম এন্ড দেন লাস্টে আই কুইট, লাইক মানে অ্যাপ ডিলিট করে দিলাম যে না, ইটস নট মাই থিং। সো আমি রাহাত ভাইয়ের কাছে যাই। আপনার তো ফ্যাশন ফটোগ্রাফি, ফ্যাশন ভিডিও মেকিং, সো what do you think about all those, like ওগুলো তো সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতেই আপলোড হয় end of the day, right? YouTube and everywhere. So what is the response of it and মানুষ এগুলোকে কিভাবে নেয়? I wanted to know a little more detail about it. First of all, general perception about fashion among people, people love to see glamorous people. We all do. I mean, when I was not working for fashion even, the thing there about is a fashion, question, I have a little question which is like সব সময় কি গ্ল্যামারাসই থাকা লাগে স্ক্রিনের জন্য? what do you think fashion industry তে? it's not necessarily normal people to normal people, but when people look up to celebrities and like glamour world, they always feel good about it, and they want to connect with them and they want to feel them. So ওই জায়গাটা থেকে the fashion by itself get a lot of response. Let it be negative, let it be positive. And the bad side of it, I mean the bad part of it is like that. What is fashion? The definition of fashion among the mass people is not clear yet. So some creative work which might Amy enjoy doing it because she knows creativity things. I might challenge her with a work. I might tell her that do this. She will understand it. But when we will publish it online and the things, the mass people who are not that sort of mindset yet,
they have different perception about it, and they will come up with a different opinion about it. So there is like negative criticism also, positive things also with fashion, the things. But fashion is always something like it sets up trends. Fashion people, they set up trends, and it's like a decade after decade after decade. When you look at 50s, people used to wear something like that. 60s, 70s, 80s, 90s. Now it's a different thing. So fashion sets up trends, even not only for people in the mainstream also, even I must say politicians also. They also like to be fashionable. My question for both of you, because সবসময় কি glamorous হওয়া লাগে, like to be on screen and fashion industry especially? She can answer that. Yeah, I think it's better to go to her, because always একটা body figure maintain and everything, because a perfect model যেটাকে বলা See, if I was fat, would you like me that much? Nah. You know, if you have enough substance inside or talent inside, তখন কিন্তু তোমার এত মানে এক্সট্রিম গ্ল্যামারাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, because you know what you can do. Like you can act really well. You're a tremendous actor. Okay, so you're a movie star, but you know what? End of everything, that movie star যখন অনেক ভালো অ্যাক্টিং পারে, end of everything, she or he wants to even look great, কারণ সে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবার সাথে কম্পিট করতে চায়, and he or she doesn't want to like go down যে হ্যাঁ আমি অ্যাক্টিংই পারি বাট আমি গ্ল্যামারাস না. সো এভরিবডি ওয়ান্টস এভরিথিং. আর ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে তো অবভিয়াসলি ইটস আ ম্যান্ডেটরি থিং. তুমি ক্যামেরা একটা ছবি তুলছো বা আমি রানওয়েতে হাঁটছি, ইফ আই এম নট দ্যাট ব্লিং, why will you look at me? You won't look at me. Do you think the model fashion industry should change? Because আমরা সব সময় fashion covers এ দেখি skinny women, very fit, always like brushed skin, smooth skin. Do you think this should change to arektu realistic, like the people, for other people who are like maybe not that skinny, they're chubby, and See, that is beautiful too. That's what I think. Okay, so I got your question. When I entered back in 2002, তখন I asked myself, why did I become a model? I got that answer that I was a girl with no curves, but I was a girl with bones. Okay, so ওটা তো এডিট করতে হতো না. When people used to take my pictures on runway, or আমি যখন ফটোশুট করতাম তখন তো আমাকে তো কোনো এডিট করতে হতো না. I was already edited. But nowadays that's a trend. Like হয়তো কারো ফেস স্ট্রাকচারটাকে এত এডিট করে দেয়া হচ্ছে, আর এত রিটাচ করা হচ্ছে, আর বডিটাকে এত রিটাচ করা হচ্ছে, যখন সেই মানুষটার সামনে আসছে, her or his like fans or admirers কে চিনতেই পারছে না. So that's like you know এটা তো তার জন্য মাইনাস. Well, আমি Photoshopper completely against it. Like I don't support Photoshop. I'm not totally against that, but not totally, but a little bit against it, because that's not real. You know what? In a like because edited pictures in like magazine and everywhere, you must retouch them and you must put them for the necessity of visual appearance and the purpose, aesthetic purpose. Okay, we will know more about Photoshop, but we have to take a really short break. So guys, we will be back after this really short break, and we will talk more about the fashion industry এবং fashion industry influence to the web life. So be right back after this really short break. Bye guys. Weblife with Shahtaj. And we are back after this really short break. আমাদের সাথে আছে ইমি আপু এবং রাহাত করিম ভাইয়া. So we were talking about Photoshop and all those মানে glamour life. So আমার যেটা কথা ছিল, সবসময় ফটোশপ করে মানে যেটা রিয়েল ওটা কি দেখানো হচ্ছে বা কতটুকু হচ্ছে, ওটা কি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা ফটোশপের ইউজ? I wanted to know about that. Actually, there is a constant pressure on models that you have to be this sort of perfect look. হ্যাঁ, কারণ তোমাকে ফটোশপ তোমাকে এমন একটা জায়গায় এমন একটা লুক দিয়ে দেয় to just maintain it day after day, month after month. And I must say that, okay, a model can go that far if she's been treated that well. I mean, by the industry, when it comes to taking care of models in like model way, like internationally. যেরকম তোমার ধরো financial backup থেকে mental support থেকে সবকিছু. So when it happens, then she can or he can move forward with being that model, you know, that sort of thing. But এখানে এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে it's a surviving industry where the financial situation is not that well at the same time as well also.
a constant demand from the clients that you have to look like that sort of picture they will give, and you have to look like that. And ওটা ওরকমই হতে হবে. So whatever that happens is you just take a picture and then you make her that way or him that way. I have another question. তো পিকচার্সে তো আমরা ফটোশপ দিয়ে ঠিকই সব ঠিক করে দিতে পারি, বাট when it comes to like walk, মানে ক্যাট ওয়াক or fashion shows, so ওগুলাতে তো ফটোশপ থাকে না, সো you know what, ওইটার জন্যই তো পারফেক্ট হওয়া লাগে অনেক। যখন তুমি একটা ফুড বানাচ্ছো, লাইক তুমি একটা চিকেন বিরিয়ানি বানাচ্ছ, তো চিকেন বিরিয়ানিটা তুমি বানালে এন্ড দেন বানানোর পরে তুমি যখন ওটাকে সার্ভ করছো, তুমি তখন ওটাকে গার্নিশ করলে অনেক কিছু দিয়ে। তো গার্নিশের উপরে কিন্তু আবার অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, লাইক একজন একভাবে গার্নিশ করলো, আরেকজন আরেকভাবে গার্নিশ করলো, কেউ প্রপারলি পারফেক্টলি করলো এবং সেই উইন করলো যে হ্যাঁ ওরটাই মানে ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু বাকিদেরটা কিন্তু কাউন্টি করলো না, বিকজ গার্নিশ সিস্টেমটাই ভালো হয়নি। ওকে, আবার কেউ গার্নিশই করেনি, কারণ আমি তো রান্নাই করলাম, গার্নিশ করে কি হবে? ইটস নট দ্যাট অনলি। ফটোশপ, রিটাচিং এগুলো তো গার্নিশিং, বাট যখন তোমার ফুডটা কেউ মুখে দেবে তখন কিন্তু তোমার টেস্টটা ইট ডাজ ম্যাটার, রাইট? তো ওটার ভিতরে কি আছে এইটা কিন্তু তুমি চাইলেই ডিনাই করতে পারবে না যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে গার্নিশের উপর দিয়ে আমি চালিয়ে দিলাম। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পার্ট, অ্যান্ড দ্যাট লাইক গার্নিশিং পার্ট কামস আফটার, সো ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট। সো আমি এখন যাব টু আ কোয়েশ্চেন that is regarding the beauty contest that happened few days ago, and it was like meme all over the place. So how are you taking it? I had a wish. I always had a wish. I wanted to be viral once. So I became viral. You went viral. And I thought about it like, why did I become so much viral? And it's like unstoppable. Now it's done. আমার আর চাই না, হ্যাঁ। তো তখন আমি ভাবলাম যে না, আমার একটা উইশ ছিল যে আমিও একবার ভাইরাল হয়ে দেখবো যে how it tastes. So it happened. আর হচ্ছে how could I take it? Unless until it happens to you, you don't know how much extreme you can take. তোমার যখন অনেক বেশি এক্সট্রিমটা তোমাকে যখন পুশ করবে তখন কিন্তু তুমি জানো আসলে যে তুমি হয়তো ছাদেই দাঁড়ায় থাকবা, কিন্তু তোমাকে পুশ করলে তুমি পেছনে পড়ে যাবা না, you'll handle the pressure. So it became like that. তো আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল এরকম যে মানে হয় না, ফার্স্টে আমি যখন মিস ওয়ার্ল্ডের কন্টেস্ট থেকে বাসায় আসলাম, বাসায় আসতে আসতে দেখি ছোট ভাই বোনরা বলছে যে লাইক ইউ বিকেম সো ভাইরাল, দেখো সব জায়গায় সব ভিডিও দিয়ে দিচ্ছে। রিয়েলি আমি কিন্তু এসে তখন চেঞ্জও করিনি, বাট তারপরে 2 দিন 3 দিন এভরিবডি ওয়াজ এনজয়িং, মাই সিবলিংস দে ওয়ার এনজয়িং, বাট যখন লাইক 6 or 7 days it has been when it has been 1 week, তখন it just become a mess, like it's like all over, people are making beyond my limit, and this is the after effect. Okay fine, I got it, but আমিও আমার মানে আইডিটাকে আমি যেটা আমার অনেক প্রিয় একটা জায়গা, আমার নিজস্ব একটা টাইম আমি যেখানে এনজয় করি, সেটাই আমি একটু অফ করে দিলাম যে ওকে ফাইন, and I didn't even miss my Facebook but for a moment আমার মনে হলো যে ওকে ফাইন, I am like being myself now, so let's be me, let them be, let me be. You just don't care. You don't have to really care about it. So I'll go to you. You saw the videos, right, all over the internet. It was like a blast. I was very busy at the time, actually. I didn't see it. I'm sorry. Showটাতে যেটা হয়েছিল, and the girls, they didn't understand. Were they like panicking, or do you think grooming or anything it lacked or anything? Those are freshers. কিছু মানুষ গ্রাম থেকে আসা, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু এখনো অনেকেই কিন্তু ক্যামেরা যখন অন হয় তখন কিন্তু নার্ভাস হয়ে যাই, লাইটটা যখন মাথার উপরে পড়ে তখন কিন্তু একটু ভয় পেয়ে যাই, যখন কেউ কথা বলে তখন কিন্তু একটু হার্টবিট ফাস্ট হয়ে যায়। দ্যাট হ্যাপেন্স টু আস স্টিল নাও। তো ওই মেয়েরা কি দোষ করলো? ধরলাম আমি ডাম, তো প্রথম টাইমে ওদের কোনো গ্রুমিং সেশন ভালো ছিল না দেখেই ওরা ওটাকে কভার আপ করতে পারে। ইউ ডু অ্যাডমিট ওটার গ্রুমিং সেশন ভালো ছিল না, ওদের গ্রুমিং সেশনটা ভালো ছিল না। আমি আই উইল সে যে দ্যাট ওয়াজন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, দ্যাট ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড, দ্যাট ওয়াজন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তাহলে ওরা হয়তো এত মানে ইমব্যালেন্সড হয়ে যেত না। ওরা তো অনেক নিউও ছিল, আমার মনে হয় অত ক্রিটিসিজম না করে ওদেরকে উৎসাহ দিলে আরো বেটার হতো। It's like a big platform for models and girls, obviously Miss Bangladesh. কারণ হচ্ছে we did a photo shoot with Bangladesh Airlines featuring Jessia, and it was very happening, and we got tremendous response regarding that shoot. So girls like Jessia who
won the title in 2017. In 2018, obviously, some sort of things happened. Let's just get over this and move forward because time moves by and we all move by. Let that girl prove her point by work. Let's see. Or কাজ দিয়ে Yeah. আর আমাদের যে উইনার ছিল এবারের ঐশী, so ঐশী is in China now. And she's doing tremendous. That's our choice. And the we winner. are proud of her. She can talk. She can, rock and roll. And she's she's a number. Okay. So আমি জানি ও যদি কোনো কিছু হয়তো win নাও করে, but ওর impression, she will definitely win our hearts. She's representing Bangladesh. Yeah, but we have to take a really short break, Okay. and we will be back after this really short break. Amra Miss World controversies and everything ব্যাপারে আরো জানবো, ইমি আপুর লাইফের ব্যাপারে জানবো, ওনাদের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে জানবো, but after this really short break. Weblife with Shahtaj. And we are back after this really short break, and we were actually talking about what's their favorite meme regarding the Miss World. So আপনার সবচেয়ে ফেভারিট মিম কোনটা ছিল? যেই দিন মানে কি গ্র্যান্ড ফিনালে ছিল, তারপরের দিনই একটা I won't say that's a troll, but I loved it like to the core. আমি দেখলাম যে মাইকেল জ্যাকসনের 3টা পিকচার্স এর সাথে Oh, I saw that. So ওই 3টা পিকচার্স এর সাথে যখন কোলাজ করে আমার ছবিটা তখন আমি লাইক ও গড, মানে দিস ইজ লাইক এ ড্রিম কেম ট্রু, লাইক মানে আমার তখন মাথায়ও ছিল না যে দ্যাট লুক I had given that day it was like Michael Jackson, but যখন ওই জিনিসটা আপলোড করলাম তো আমার যে মেমেটা করেছিল সে আবার ওখানে কমেন্ট করলো যে পারে that status was that the loveliest one, I loved it to the core, and that guy who made it সে আবার ওখানে কমেন্ট করেছে যে মানে that's the greatest reply যে আপনিও আমারটা আপলোড করেছিলেন। I love that one. আচ্ছা আরো একটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে মানে লাইক সবাই তো ছোটবেলা আমরা মিনার কার্টুন দেখেছিলাম, লাইক মিনাকে বানিয়ে দেওয়া হলো ওই দ্যাট কন্টেস্ট্যান্ট যাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আর আমাকে বানালো দৈত্য যে তোমার কোনটা উইশ কি। সো আর ওইটাতে এক্সট্রিম মানে রেসপন্স এন্ড লাইকও আসছে। আমিও এইসব মিম যদি আমাদের এন্ড অফ দ্য ডে এত মজাই দেয় তো এইসব মিম আরো বেশি করে করা উচিত। না আসলে দ্যাট টাইম ইট কিপস ইউ হ্যাপি, ইটস ওকে, বাট ডোন্ট হার্ম এনিওয়ান। তো আপনার কি মনে হয় রিগার্ডিং দ্য মিম? I'm not that like full of humor guy. I'm very serious. To be honest with you, all know. Yeah, we can all see that. I'm very serious even in my work also. মানে আমার না এই ধরো ফেসবুক পেজের মধ্যে একটা পেজ ম্যানেজ করা 24/7, তাও একসাথে একটা পেজে তো অনেক নেগেটিভ কমেন্ট আসে, অনেক মানে আপডেট থাকে, তখন what do you do? মানে এগুলোর সাথে সাথে ডিলিট করা or ban করা or what do you do? Or just keep it? না, আমার পারসেপশন হচ্ছে it's a democratic country, so everyone has a right to speak. I have an opinion regarding this. Okay, It's my personal experience actually. এটা হচ্ছে জিনিসটা এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যে এত মানুষজন এখন ইউজ করতেছে, জিনিসটা আগে একটা সীমিত পরিসরে ইউজ করা হতো, তো ওখান থেকে তোমার একটা এলিট ক্লাসের মধ্যে বলো বা এডুকেটেড ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল জিনিসটা, দে নো দ্য থিংস অ্যান্ড দে ওয়ার কমেন্টিং সেন্সিবলি, বাট এখন কিন্তু একটা মানে থ্রু সামহাউ পজিটিভলি ইটস স্প্রেডেড ভ্যাস্টলি। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে থেকে মাঝে মাঝে হয়তো কিছু জায়গা থেকে বা কিছু শ্রেণী থেকে কিছু ধরনের কমেন্টস আছে যেগুলো হয়তো ওরা জানে না এখনো যে এই জায়গায় কী ধরনের কমেন্টস করলে কী হবে। হ্যাঁ, জিনিসগুলো সো আই থিঙ্ক বাই টাইম থিংস উইল গেট বেটার। উই আর ভেরি হোপফুল। So Imep, are you planning to go for movies or anything like the acting career or anything? Do you have any plan? আমি আসলে লাস্ট 3-4 বছর ধরে আমার নাটক যেগুলো করেছি আর ওয়েব সিরিজ বলো আর শর্ট ফিল্ম বলো এগুলো আমি সিরিয়াসলি করেছি। আমি অ্যাক্টিংটাও প্র্যাকটিস করছি একই সাথে, আর আমার মনে হয় লাস্ট 3-4 বছরের কাজগুলোতে আমার প্র্যাকটিস অনেক ভালো হচ্ছে, আর আই ক্যান dance really well. So you can dance really well. We saw it on Facebook. So do you have a future planning to actually dance for a song, movie song, or anything like that? I can perform in an item song. You did? Yeah. You already did? No. You have plans. I can. If like
ওরকম কোনো ভালো অফার্স না কোনো ভালো ব্যানার থেকে হবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। অথবা ভালো ডিরেক্টর থাকবে অথবা ওই গানটার মধ্যে অনেক বেশি ইনভেস্ট করা হবে আই ওয়ান্ট জাস্ট ডু সামথিং লাইক দিস ওকে for which you will be proud of yourself and so will the nation be proud of you. Exactly. আমার একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের জন্য, আমরা একদম শোয়ের শেষে এসে পড়েছি, যেহেতু আপনারা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতেই, সো আমি এমি আপুকে দিয়ে স্টার্ট করবো, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন ফর বিউটি মানে আপনার কাছে? Beauty means you have to be a good human being. Okay? If you cannot be a good human being, you have to be human. তোমার মানে শুধুমাত্র মানুষকে আমি তোয়াক্কা করে গেলাম, আচ্ছা রাস্তায় আমি একটা কুকুর দেখলাম, আমি একটা লাথি দিয়ে গেলাম, সো ইটস নট দ্যাট। তোমার লিভিং থিংস অনেক ভালো হতে হবে। হ্যাঁ, তোমার একটা মানুষ হিসেবে মায়া মমতা থাকতে হবে প্রাণীদের প্রতি। তোমার যখন প্রাণীদের প্রতি, প্রাণী মানে হচ্ছে মানুষ সহ সব প্রাণীকে আমি বোঝাচ্ছি, তো তোমার যখন মায়া থাকবে, সেই মায়াটা যদি তোমার থাকে, ইট ক্যান টেক ইউ এনিওয়্যার। আর হচ্ছে তোমার যে আপকামিং বয়সটা 17-18, ওই বয়সটাতে তোমার একটা লাইক ভিশন থাকতে হবে, একটা ড্রিম থাকতে হবে, একটা গোল থাকতে হবে। হ্যাঁ, একটা গোল থাকতে হবে যেটা তুমি দেখো। আর তুমি যদি জেনুইনলি একটা ভালো মানুষ হওয়ার চর্চাটা করতে থাকো, আমার মনে হয় না তুমি যেটা চাও সেটা তোমার কাছে আসবে না। তুমি যেটাই চাইবে সেটা তোমার কাছে আস্তে আস্তে, হয়তো আরো অনেক দিন পরে, হয়তো আরো কয়েক মাস পরে, হয়তো আরো কয়েক বছর পরে হলেও তোমার কাছেই আসবে। সো এনিওয়েজ আমি আপনার কাছে যাবো, অ্যাজ আ গাই হোয়াট ডু ইউ থিংক বিউটি? দেখার চোখ, আমি চোখে কি দেখে আমার সুন্দর লাগতেছে, তো মনে সৌন্দর্য যখন চোখের মধ্যে আসবে, আমি চোখে দেখার উপরে তো সব কিছু বিউটিফুল। লাইক if my heart is beautiful, that means whatever I'm gonna see is beautiful in front of me. And the definition of beauty, like মানে প্রত্যেকে ও যেটা বললো, I'm totally agreed with her. Like personality, your education, তুমি নিজেকে কিভাবে represent করতেছো, how you're loving human being, and side by side the whole nature, your country, doing something for your country, contributing to the society. The definition of beauty is like that. Everything is beautiful in this world. আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। It was so nice having you guys. Thank you so much. And thank you for coming to Weblife with Shahtaj. We really had fun, Shahtaj. Thank you so much for inviting us over here, and thanks to BanglaVision as well. This is my first experience being in the TV, and I must say that with Emmy also a supermodel in our industry, and you also very famous. All well, of you we are all. This is the goal of this show. This show Thank is you, all about BanglaVision. bringing new people in this show, introducing, giving shout out to new people, so that jote aro beshi motivation পায় এবং আপনার I'm motivated. of course you are, and you're doing so good, mashallah. Thank you so much. And আপুরকে তো অনেক মানুষই they look up to, so do you have anything to say? বাংলাভিশনকে থ্যাংক ইউ। অনেকদিন পরে আবার আরেকটা প্রোগ্রামে আসলাম, আর আমার সব ভিউয়ার্সরা, ফ্যানরা যারা সবাই ফলো করছিলেন প্রোগ্রামটা, সবাই আমার জন্য প্রে করবেন যাতে আরো বেশি, অনেক 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 বেশি উপরে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. That was a really sweet way to thank everyone. বাট আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, সো আমাদের বিদায় নিতে হবে। আমরা আবার নেক্সট ফ্রাইডেতে আসবো, সো টিল দেন বাই গাইস। Weblife with Shahtaj. আল্লাহ হাফেজ।